Hello everyone, good evening one and all. Welcome to Order 24/7 Telugu. Yes, inka join avutunnaru. Hi, good evening. Yes, today we will be starting the sessions of computer awareness. Manam basics nunchi high level variki mottam anta cover chedamu. Yes, ఏ మాత్రం doubt పెట్టుకోకండి. Have a confidence and let us start this session with the good willpower and good energy. Energy తో start చేయాలి. 1-2 days attend అయ్యి తర్వాత మళ్ళీ డ్రాప్ అవ్వడం కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఫస్ట్ మన ఈ సెషన్స్ మోటో ఏంటి? వీ హ్యావ్ టు క్రాక్ ది ఎగ్జామ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫస్ట్ మోటో ఏంటి మనది? వీ హ్యావ్ టు క్రాక్ ది ఎగ్జామ్. సి మీకు ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా మీరు అడగొచ్చండి. ఎస్ ఆర్ నో? మీకు ఏది అర్థం కాకున్నా మీరు అడగొచ్చు. ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా yes అడగండి. we will have a discussion. yes see ఇది సాల్వింగ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే కాదు, లైక్ క్వాంట్ అండ్ రీజనింగ్. yes నేను ఏదో షార్ట్ కట్ చెప్పి మీరు ఏదో నోట్ చేసుకోవడానికి. yes this is something theory based subject. సో మనకి ఇంటరాక్షన్ ఉంటే బెటర్ వేగా మనం ఏదైనా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. yes see following classes is enough for exams అని అడుగుతున్నారు. సి వీడియో బఫర్ అవుతే ఒకసారి మళ్ళీ మీరు రిఫ్రెష్ చేసుకోండి సెషన్ ని. సి ఈజ్ ఇట్ ఆడిబుల్? వీడియో ఇంకా ఆడియో క్లియర్ గా ఉందా? ఒకసారి అందరూ చెప్పండి ప్లీజ్. చూడండి, సి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇది చదివితే సరిపోతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? సి మీ తరపున హార్డ్ వర్క్ అంతా నేను చేస్తాను. ఎస్ నేను డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ రిఫర్ చేస్తాను, మీకు అంతా కంపైల్ చేసి షార్ట్ నోట్స్ ఇస్తాను. ఎస్ బిట్స్ కూడా నేను కవర్ చేస్తాను మాక్సిమం గా. మీరు చేయాల్సింది ఒకటే, రివిజన్ చేయండి. టాపిక్ అండ్ కాన్సెప్ట్ పైన క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. ఎస్ స్లోగానే చెప్తాను. ఓకే స్లోగానే చెప్తాను. ఎస్ మీరు ఇంకా వరీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను మీకోసం ఒక 10, 15, 20 డిఫరెంట్ సైట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ మొత్తం రిఫర్ చేస్తాను. రిఫర్ చేసి మీకు కంపైల్ నోట్స్ ఇస్తాను. మీరు చేయాల్సింది ఒకటే, కాన్సెప్ట్ పైన క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి, రెగ్యులర్ గా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి, కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ఎస్ కన్సిస్టెంట్ ప్రిపరేషన్ ఉంటేనే అవుతుంది. మేము లైవ్ క్లాసెస్ జాయిన్ అయిపోయాం మాకు జాబ్ వస్తుంది అంటే అలా ఉండదు కదండి. ఎస్ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయండి. ఎస్ ట్రై టు సాల్వ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా కానీ మీకు మన అఫీషియల్ అడర్ 247 టెలిగ్రామ్ ఉంది కదా, అందులో మీరు పోస్ట్ చేసినా కానీ మనం అక్కడ డిస్కషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎస్ రన్నింగ్ నోట్స్ అంటే అంత అవసరం ఏం లేదండి, మీ ఇష్టం. మీకు కొన్ని హైలైట్ పాయింట్స్ రాసుకోవాలి, షార్ట్ నోట్స్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. సెషన్స్ తర్వాత మీకు పీడిఎఫ్ దొరుకుతుంది ఆల్రెడీ. ఒక 1-2 అవర్స్ లో అప్లోడ్ అయిపోతుందండి నోట్స్, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. హౌ టు జాయిన్ టెలిగ్రామ్? సి టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంటుంది, లేదంటే మీరు అడర్ 247 తెలుగు అఫీషియల్, అడర్ 24/7 తెలుగు అఫీషియల్ అని టైప్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. పీడిఎఫ్ టెలిగ్రామ్ లో ఇవ్వండి. ఓకే టెలిగ్రామ్ లో కూడా షేర్ చేస్తాను. మెటీరియల్ 1-2 అవర్స్ లో అప్లోడ్ అయిపోతుందండి. ఎస్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని లాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాము. సో లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ సెషన్. ఎస్ ఒక గుడ్ నోట్ తో లెట్ us స్టార్ట్ దిస్ సెషన్. వాట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ మోటో? దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రాక్ ది ఎగ్జామినేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? మనకు జాబ్ వస్తుంది పక్కా. yes today see we will be discussing about hardware అంటే ఏంటి ఏముంటది. బిఫోర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ హార్డ్వేర్, అసలు యాక్చువల్ గా మనకు సింగరేణిలో ఏమేమి ఇచ్చారు సిలబస్ లో? yes బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ అంటే ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసినవండి, మనకు నోటిఫికేషన్ లో ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు ఇవన్నీ. సో వాట్ ఈస్ ఆల్ మెన్షన్డ్? yes basics of hardware. yes or no? next basics of software అని బేసిక్స్, మరి బేసిక్స్ అని ఈజీగా నేర్చుకొని వెళ్ళడం కాదు. we will have a sufficient knowledge అన్నమాట. హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి. నెక్స్ట్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. జస్ట్ a second.
Next, Windows operating system basics. Yes, internet terms and services. Next, basic functionalities of MS Word, MS Office, MS Excel, MS PowerPoint avanni. Next, history of computers. Yes, ante develop ayina ela develop ayindi adanta. Next, networking and communication. Next, database basics. Hacking ante endi, basics of hacking, security tools, viruses and some miscellaneous concepts. Yes, అన్నిటి వాడు అంటే సింగరేణి వాళ్ళు ఫస్ట్ మనకు సిలబస్ లో మెన్షన్ చేశారు అన్ని బేసిక్స్ అని. బేసిక్స్ అంటే మరి మనము లో లెవెల్లో కాదు, లో, మోడరేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హై లెవెల్లో కూడా మనం కవర్ చేద్దాం. ఎస్, నౌ సి దిస్ ఇస్ ద సిలబస్. అంటే మనం ఏమేమి నేర్చుకుంటాము, హార్డ్వేర్ అంటే అసలు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, హార్డ్వేర్ ఏంటి, సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఏంటి, నెక్స్ట్ విండోస్ ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్ టర్మ్స్ ఏముంటాయి, ఫంక్షనాలిటీస్ ఆఫ్ ఎంఎస్ వర్డ్, పవర్ పాయింట్, ఎక్సెల్, వాటి షార్ట్ కట్ కీస్, నెక్స్ట్ హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి, డేటాబేస్ అంటే ఏంటి, ఎస్ హ్యాకింగ్ లో ఎన్ని డిఫరెంట్ అంటే ఏ టర్మినాలజీ దేనికి యూజ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ ఏమేమి సెక్యూరిటీ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం మనము, ఎలాంటి వైరసెస్ ఉంటాయి, ఎస్ నెక్స్ట్ కొన్ని మిస్లీనియస్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే కొన్ని మనకు ఫుల్ టర్మ్స్ కానీ, ఎస్ ఫుల్ ఫార్మ్స్ అవన్నీ మనం నేర్చుకుంటాము. సో సి లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్. ఈ రోజు క్లాస్ లో మనం డిస్కషన్ చేసేది ఏంటంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా అంటే సి టెక్ స్టూడెంట్స్ అయినా నాన్ టెక్నాలజికల్ స్టూడెంట్స్ అయినా సి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ 25 మార్క్స్ కి వాళ్ళు బేసిక్ కంప్యూటర్స్ అని ఇచ్చారు. ఎస్, సో సి ఒకటి నేను నా తరపు నుంచి ప్రామిస్ ఏంటంటే నేను మీకు కంపైల్డ్ నోట్స్ ఇస్తాను. ఎస్, మీరు ఇంకా వేరేవి రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీ తరపున నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను. నేను అన్ని అంటే ఏవేవి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అవన్నీ నేను సార్ట్ చేసి మీకు ఒక నోట్స్ ఇస్తాను. మీరు కాన్సెప్ట్ మీద క్లారిటీ తెచ్చుకోండి, బిట్స్ సాల్వ్ చేయండి. మీరు డిఫరెంట్ సైట్స్ అంటే మనకు అవైలబుల్ ఉన్న ఆన్లైన్ లో అవైలబుల్ ఉన్న డిఫరెంట్ బిట్స్ సాల్వ్ చేయండి. ఎస్, నౌ సీ లెట్ us స్టార్ట్ ద సెషన్. ఒకటే మన మెయిన్ మోటో దట్ we are going to crack the examination. Now see, today we will be discussing about what now, హార్డ్వేర్. అంటే హార్డ్వేర్ లో ఏముంటాయి, అసలు హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి అనేది మనం డిస్కషన్ చేసుకుందాం. సో బిఫోర్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్ విత్ ద హార్డ్వేర్, లెట్ us see ద ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్స్. అసలు కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. నౌ వాట్ ఈస్ అ కంప్యూటర్, చిన్నప్పటి నుంచి మనం నేర్చుకుంటున్నది. వాట్ ఈస్ అ కంప్యూటర్, ఇట్ ఈస్ ది ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. Yes or no? What is a computer? It is an electronic device. Next, computer is a general purpose machine. Computer enti adoka machine which can be programmed to perform all the arithmetic and logical operations. Yes or no? All the arithmetic and logical operations. What is a computer? It is a machine which performs all the arithmetic and logical operations. Now, what is arithmetic logical operations? What is arithmetic operation? What is logical operation? Adi manam further slides lo chuskunam. Next, what is a hardware? What is a hardware now? Ivi basic terminologies. Yes, what is a hardware? All the physical parts of a computer is known as a hardware. Yes, sir. All the physical parts of a computer is hardware which we can touch. Yes. Next, what is a software? Programs or instructions given to perform different tasks. Yes, మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ కోసం మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. అవన్నీ ఆర్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం అంటే మనం వీఆర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ సిస్టమ్, అంటే వీఆర్ ఇన్స్ట్రక్టింగ్ కంప్యూటర్ టు గివ్ అస్ ది అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ ఈస్ నోన్ as సాఫ్ట్వేర్. సింపుల్ టర్మ్స్ లో అంటే విచ్ వీ కెనాట్ టచ్. ఎస్, టచ్ చేసేటువంటి ఫిజికల్ పార్ట్స్ అన్ని మనకు హార్డ్వేర్. సాఫ్ట్వేర్ అంటే ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ టాస్క్స్. నౌ అసలు కంప్యూటర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, హౌ డస్ కంప్యూటర్ వర్క్స్? సి మనం యూజర్స్, ఎస్ వి గివ్ ది ఇన్పుట్స్ ఆర్ ది డైరెక్షన్స్. ఎస్ ఆర్ నో? వి గివ్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ ది డైరెక్షన్స్ టు ది కంప్యూటర్. అప్పుడు కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ క్యారీస్ అవుట్ సర్టెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రోగ్రామ్. మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం కదా, అందులో మనం అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాం కదా, ఇలా చేయాలి, ఇలా పర్ఫార్మ్ చేయాలని. సో అది కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది, వాటిని ఫాలో చేసి టాస్క్స్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? హౌ డస్ కంప్యూటర్ వర్క్స్? ఇట్ యాక్సెప్ట్స్ ద ఇన్పుట్ ఆర్ ది డైరెక్షన్స్ ఫ్రమ్ ద యూజర్. మన దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటది ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామ్. అది ఆ ప్రోగ్రామ్ ని బేస్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి మనకు అనేది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఎస్, నౌ నెక్స్ట్ వన్, సి వాట్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ కంప్యూటర్. ఎస్, ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్ లో? ఇన్పుట్ ఆర్ ఇన్పుట్ విచ్ వి గివ్,
we give, then CPU will perform, yes or no? Central processing unit అనేది perform చేస్తుంది. Perform చేశాక మనకు output వస్తుంది. Yes, when we give input, it will be performed in the CPU and we will get the output. Now CPU లో ఏమేమి ఉంటాయి? Control unit ఉంటది, ALU ఉంటది, memory unit ఉంటది. Yes, these are the elements which are present in the central processing unit. Now what is control unit, what is ALU, what is memory unit, further we will see. Yes, what are the elements of a computer అంటే input, CPU లో ఏమేమి ఉంటాయి? కంట్రోల్ యూనిట్ ఉంటది, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏంటి అవన్నీ నెక్స్ట్ చూద్దాం. ALU అంటే ఏంటి? అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్. సో అవి ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది? ఎస్, నెక్స్ట్ మెమరీ యూనిట్ ఉంటది. నెక్స్ట్ ఇవంతా ప్రాసెస్ అయినాక మనకు వచ్చేది అవుట్పుట్. ఎస్ ఆర్ నో? నౌ సేమ్ ఇందులో ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాం కదా, ఇందులో కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఎస్ ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏమేమి ఉంటాయి, CPU ఏమేమి చేస్తుంది, మెమరీ ఏమేమి ఉంటాయి. ఎస్, నెక్స్ట్ ఫ్రేమ్ బఫరింగ్ అవుతాయి ఎలా ఉంటది, డెప్త్ అంటే ఏంటి, రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ డిస్ప్లే డివైజెస్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనము 1 by 1 క్లియర్ గా చూద్దాం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో. సో ఇన్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి? మౌస్, కీబోర్డ్, టాబ్లెట్, గ్లోవ్, ట్రాకర్, జాయ్ స్టిక్స్, ఇంకా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ది ఇన్పుట్ డివైజెస్. నెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద CPU. Then memory, temporary and permanent data will be stored in this memory. Next VRAM, DRAM, ఇవన్నీ memories. Yes or no? డెప్త్ అంటే ఏంటి? డెప్త్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ ఎరేస్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్. రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్. ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ డెప్త్? నంబర్ ఆఫ్ ఎరే ఆఫ్ పిక్సెల్స్. రిజల్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఒక పిక్చర్ కి రిజల్యూషన్. ఎస్, సో నంబర్ ఆఫ్ పిక్సెల్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ది రిజల్యూషన్. ఇవి ఫర్దర్ గా కూడా వస్తాయండి, ఫర్దర్ గా డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే డివైజెస్ అంటే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది కదా, సో దట్ అవన్నీ డిస్ప్లే డివైజెస్. మానిటర్ గానీ, వీడియో, ప్లాటర్, ప్రింటర్, ఫిల్మ్ రికార్డర్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆల్ ఆర్ ది డిస్ప్లే డివైజెస్. ఎస్, ఇప్పుడు వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇవన్నీ బేసిక్స్ కదండి. ఓకే, స్లోగానే చెప్తాను. ఎస్, స్లో. Now see, let us see the hardware. Yes, basics of hardware now. So before starting that, డేటా అంటే ఏంటి? యాక్చువల్ గా మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం డేటా అని. ఎస్, సో వాట్ ఈస్ ద డేటా నౌ? అండ్ అన్ప్రాసెస్డ్ కలెక్షన్ or representation of raw facts represented in a manner suitable for communication, interpretation or processing by humans or by automatic means is known as a data. What is a data? Data ante entante something which we are collecting and something which we are representing it. Yes or no? Ipu data ante enti? Idantha nenu collect chesanu, so this is all the data for you. Yes or no? So similarly, what is the data? Data is nothing but a collection of something is known as a data. So an unprocessed collection or representation of raw facts represented in a manner suitable for communication. A collection of data ela untadi? Communicate chesukodaniki suitable ga untadi. Interpretation or processing by humans or by automatic means is known as a data. So simple terms lo data ante entante some collection, yes, some collection of facts which is suitable for communication either by us ante manam humans gani or either by the automatic machines edaina gani, that is known as the data. Now next, what is a motherboard? Idi kuda common ga manam chusam. Yes, computers lo what is a motherboard? Personal computers use a number of chips mounted on a main circuit board which is called as a motherboard. Yes, personal computers ki chala chips untai. It uses a number of chips. Yes, so avanni manamu oka dani paina mount chestam ante oka circuit build chestam manam avanni kalpi. So that is known as the motherboard. A motherboard is a physical arrangement in a computer that contains the computer's basic circuitry and the components. Yes, it is a physical arrangement. Adanta em chestam manam arrange chestamu. Yes, aa chips annitni arrange chestamu so that it forms a circuitry. Adoka circuit form ayi proper ga function chestadi. So that is known as motherboard. Ante simple terms lo enti ante nothing but different number of chips which are mounted on a main circuit board. Oka board paina unna different chips ni proper ga mount chesi dani proper function cheyadame
that is nothing but the motherboard. Now what is output? Output ante enti? Meaning ante output ane word ki meaning enti? Something which we got it, yes, something which is displaying. So an output device is any piece of computer hardware equipment used to communicate the results of the data processing carried out by an information processing system such as a computer, which converts the electronically generated information into human readable form. Yes, so what is output andi? Manam oka instruction istamu, system anedi okati process chestadi, adi iche result ne manam output antamu. Adi ela untadi aa result ante manaku convenient ga, ante human readable form, manam chadivetattu untadi. So that is known as the output. Now what is CPU? CPU stands for what andi? Central Processing Unit. Is the brain of your computer. Is chinnapati nunchi manam chadukuntunde. Yes, CPU stands for what? Central Processing Unit, which is the brain of your computer. CPU anedi brain computer ki. The CPU is fabricated as single integrated circuit chips. Yes, ivi memory unit gani, control unit gani, ALU gani, avanni fabricate avutayi in the form of a single integrated chip. IC chips avi different untayi. Yes, CPU is also known as what now? It is also known as microprocessor. Yes, this is important. CPU is also known as what now? CPU is also known as microprocessor. See, multiprocessor computers. Multiprocessor. Multi ante enti? Different, ante more than one. Yes or no? So multiprocessor computer uses two or more CPUs within a single computer system. Now indulo nunchi manam నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి? What is a multiprocessor computer? Multiprocessor computer ante enti? Multi ante enti? More than one. Yes, adem chestadi? More than one CPU use chestadi within a single computer system. So that is known as a multiprocessor computer. The term also refers to the ability of a system to support more than one processor and or the ability to allocate tasks between them. Yes, the term also refers to multiprocessor term also refers to ability of a system to support more than one processor. Multi antane telustundi. Yes, dane extension is statement. It will support more than one processor and allocate tasks between them. So it will అంటే 2-3 different process కి సపోర్ట్ చేస్తే టాస్క్ కూడా ఎలొకేట్ చేస్తుంది. టాస్క్ ఎలొకేషన్ మీన్స్ వాట్? ఈ వర్క్ నువ్వు చేయాలి, ఈ వర్క్ నువ్వు చేయాలి. సో లైక్ దట్ సిమిలర్లీ టాస్క్ ఎలొకేట్ చేస్తుంది. Next, it handles all the instructions you give to your computer. Yes or no? It will handle all the instructions you give to your computer and controls all the parts of the computer, including data processing like storing, retrieving and executing data. So CPU function ఏంటంటే మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఎస్, అండ్ ఆల్సో కంట్రోల్స్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇంకా ఏం చేస్తుంది? డేటా ప్రాసెసింగ్ కూడా చేస్తుంది. డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? స్టోర్ చేయడం డేటాని, రిట్రీవ్ చేయడం అంటే బ్యాకప్ తీసుకోవడం, అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ కూడా చేయడం. సో దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది CPU. What is the function of the CPU? మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని హ్యాండిల్ చేయడం and also controlling the different parts of the computer and also include different parts of the computer including what now? Data processing. Data processing ఏమేం data process like storing the data, retrieving అంటే getting back the data and executing the instructions which we have given or executing the data. This is the functions of the CPU. Yes, now let us see what is control unit. What is control? Control ante enti? Something which we are doing. Yes or no? So the control unit is a component of computer CPU, central processing unit, that directs operation of the processor. It will direct the operation of the processor. It performs all tasks except data processing. Yes, anni టాస్క్ చేస్తుంది. డేటా ప్రాసెసింగ్ ఎవరు చేస్తారు? CPU చేస్తుంది. ఎస్ ఓ నో? సో ఇట్ పర్ఫార్మ్స్, కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది అన్ని టాస్క్ చేస్తుంది ఎక్సెప్ట్ డేటా ప్రాసెసింగ్. డేటా ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటి? స్టోరింగ్, రిట్రీవింగ్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ డేటా, ఇది కంట్రోల్ యూనిట్ చేయదు.
It tells the computer's memory, arithmetic logic unit and input and output devices how to respond to the program's instructions. Yes, ఇది ఏం function, what is the function of control unit? It will tells to computer memory కి గాని ALU కి గాని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ కి మనం ఇచ్చే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని వాటికి చెప్పడమే కంట్రోల్ యూనిట్ ఒక ఫంక్షన్. ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ డేటా. It will also regulates the transfer of data. See, in this what we have learned, what is the data? Data ante enti, which is something collection of the facts, raw facts is known as a data. Simple terms lo gurtu pettukovali. Motherboard ante enti, personal computers lo different devices untai. So every device is having a different chips. Avanni mount avutayi oka circuit oka board paina. Adi main circuit board, that is known as the motherboard. Next, output ante enti? Output is what after executing manaku display chestayi. Yes or no? Adi ela adi human readable form lo untai. So that is known as the output, something which they display. Next, CPU stands for what? Central processing unit, which is the heart of a computer. Yes, CPU మొత్తం ఒక సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ లో మౌంట్ అయి ఉంటాయి, ఫ్యాబ్రికేట్ అయి ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ నౌ? మైక్రో ప్రాసెసర్. ఆల్సో మల్టీపర్పస్ కంప్యూటర్స్ ఏం చేస్తాయి, మల్టీ ప్రాసెసర్ కంప్యూటర్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ విల్ యూజ్ 2 or more CPUs. Yes, so those are known as the multiprocessor computers. Now control unit enti? Control unit oka function enti? Control unit manam ichina instructions anni memory ki cheptayi, ALU ki cheptadi, input output devices anniki instructions istadi. So what manam user has given the instruction, it will inform anamata. Anni functions chestadi except the data processing. Data processing ever chesaru? Data processing vachesi CPU chestadi. Data processing lo CPU em chestadi? Store chestadi డేటాని. yes, retrieve చేసుకుంటది and also execute చేస్తది. yes, till now do you have any doubts? ఇంకా స్లోగా చెప్పాలా? ఓకే, సి మరీ స్లోగా మనం సెషన్ చేసుకుంటే కవర్ చేయలేం కదా కొంచెం. ఓకే, థియరీ అలానే ఉంటదండి. దిస్ ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లం కదా, ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి నేను సొల్యూషన్ చెప్పి షార్ట్ కట్ చెప్పడానికి. కొంచెం అర్థం చేసుకోండి, స్లోగానే చెప్తాను మాక్సిమం. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్ చూడండి, కంట్రోల్ యూనిట్ గురించి చదువుకున్నాము, CPU గురించి బేసిక్స్ తెలుసుకున్నాము. నెక్స్ట్ వి విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ALU. ALU ఫుల్ ఫామ్ అడగొచ్చు. వాట్ ఈస్ ALU అంటే అర్థమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్. ఎస్, arithmetic logic unit. What is this now? Arithmetic logic unit, it is a digital circuit used to perform arithmetic and logic operations. See, మీరు మనకు ఎగ్జామ్స్ లో ఇచ్చేది బిట్స్. సో మీరు ALU అంటే an ALU is a digital circuit used to perform arithmetic and logic అట్లా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎస్, నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ALU? ఇక్కడ అరిథమెటిక్ అండ్ లాజిక్ ఆపరేషన్స్. ఇలా చదువుకోండి, అప్పుడు మీకు స్టేట్మెంట్ తో సంబంధం ఉండదు. ALU లో ఏం అంటే ALU అంటే ఏంటి, దాని వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, అది ఏమేం చేస్తుంది, అంతే మనకు కావాల్సింది. అంతేగాని ఒక పారాగ్రాఫ్ మొత్తం నాకు గుర్తుండాలి అలాంటి అవసరం లేదు. మనం ఎస్సే రైటింగ్ రాయం కదా, అక్కడ ఓన్లీ బిట్స్. సో see now, ALU stands for what ఇందులో? Arithmetic logic unit. Yes, ఇది కూడా ఒక సర్క్యూట్ which is used to perform arithmetic and logic operation. Arithmetic operations చేస్తుంది, లాజిక్ ఆపరేషన్స్ కూడా చేస్తుంది. It represents the fundamental building block of the CPU of a computer. Yes, it will form the fundamental building block of the CPU of a computer. Now, what are arithmetic operations? Arithmetic ante it is related to maths. Yes or no? Arithmetic ante mathematical operations. So, addition, subtraction, multiplication, division, etc. These all are the arithmetic operations. Now, what are logical operations? Logical operations means what? Selecting, sorting, matching, etc. Yes, సెలెక్ట్ చేసుకోవడం, సార్టింగ్ అంటే అరేంజింగ్ ఇన్ ఆర్డర్, మ్యాచింగ్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ వచ్చేసి లాజికల్ ఆపరేషన్స్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ALU. నౌ సీ వాట్ ఈస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే మనము సిస్టమ్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం ఇన్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ ప్రోగ్రామ్. ఎస్ ఓనా, అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతేనే మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎస్ ఓనా, సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా జరుగుతుంది? See, instruction execution means what? The program which is to be executed is a set of instructions. Yes or no? మనం రాసే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి?
సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కదా విచ్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎ మెమరీ. ఫస్ట్ మనము ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం, అదంతా ఏమవుతుంది ఒక మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. The CPU executes the instructions of a program to complete a task, and this execution takes place inside the CPU with the help of the registers. Now ఇక్కడ వచ్చింది registers word. Yes, so see మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమైనా మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఏమవుతుంది అంటే మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది, సిపియు లోపల జరుగుతుంది మనకు. సో సిపియు ఏం చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దేని ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఇట్ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది రిజిస్టర్స్. రిజిస్టర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, అవి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. నౌ నెక్స్ట్ సి ALU, అరిథమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్. ఎస్ CU. See, it will take the help of what now, registers help తీసుకుంటది, arithmetic and logical unit help తీసుకుంటది, and control unit help తీసుకొని then it will execute a program. When the processor executes instructions, data is temporarily stored in a small local memory location, and these are called as the registers. Yes, now what is this registers? After the execution or when the execution takes place, data is temporarily stored in small memory units. Yes, it is stored in small memory locations which are called as the registers. Yes or not? Now see, CPU లోపల మనకు ALU ఉంటది, CU ఉంటది, మెమరీ ఉంటది. ఎస్, మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ ఏమవుతుంది అని అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక మెమరీలో స్టోర్ అయిపోతుంది, దట్ ఈస్ ద రిజిస్టర్. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ మెమరీ అంటే మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ హెల్ప్, అరిథమెటిక్ అండ్ లాజిక్ ALU హెల్ప్, కంట్రోల్ యూనిట్ హెల్ప్ తీసుకొని CPU అనేది మనం ఇచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాక మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ డివైజెస్. ఎస్, సో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ is nothing but which we instruct to the computer. Execution means what, ఆ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్ కి అవుట్పుట్ తీసుకురావడం. yes or no? సో దట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మనం రాసినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ అది స్మాల్ మెమరీస్ లో సేవ్ అవుతుంది, ఆ మెమరీని మనం ఏమంటాం, those are called as the registers. Now see how many types of registers are there. Accumulator register, memory address register, program counter and instruction register. These are the 4 different types. Now accumulator register ante enti, which stores the immediate result of arithmetic and logical operation. Arithmetic and logical operation perform chesaka వచ్చే output immediate గా ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుంది, that is the accumulator register. Now memory address register. Yes, memory address register means what, which contains the address of a memory location to which data is to be stored. Yes or no? It will see memory address అంటే ఈ ఏ మెమరీ ఎక్కడ ఉంది దాని అడ్రస్ ఉంటది. ఎస్, సో ఆ మెమరీలో స్టోర్ చేయాలి అనేదే memory address register oka function. So what is the memory address register? It will contain the address of memory location to which data is to be stored. Next, what is a program counter? Which contains the address of the next instruction to process. Yes, program counter ante enti, next ఏ instruction process అవ్వాలి అనేది program counter లో ఉంటది. Next, what is instruction register? Which contains the current instructions being processed. అంటే ఇప్పుడు ఏది ప్రాసెస్ అవుతుంది అనేది ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్, నెక్స్ట్ ఏది అవ్వాలి అనేది ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉంటుంది. Yes, so these are the registers. Now input and output devices. Input and output devices means what, they are the interface for the computer and the user. Yes, computer ki manaki madhyalo, yes manam ichedi through inputs. Yes, అది మనకు కంప్యూటర్ మనకు డిస్ప్లే చేసేది త్రూ అవుట్పుట్. సో ఇదేమో ఈ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఇంటర్ఫేస్ అంటే మనం 2 members మధ్యలో they are acting as the interface. They access the data and provides the accessed data to the users. మనం ఇచ్చేదాన్ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేస్తారు, ఎస్, అండ్ వాళ్ళు మనకు డిస్ప్లే చేస్తారు అంటే యాక్సెస్డ్ డేటాని డిస్ప్లే చేస్తారు. సో ఎనీ ప్రాబ్లమ్ టిల్ నౌ? ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి అంటే దీనికి ఏం ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండవు కదా ఫ్యూచర్ లో, అంటే నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ లో చూసుకుందాం ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏంటి, అవుట్పుట్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి. Yes, now next, what is the memory unit?
Okay, what is the memory unit? The computer's memory unit consists of RAM and ROM. Yes, RAM and ROM అనేది memory units. Now what does RAM stands for? Random access memory. ROM stands for what now? Read only memory. See, చాలా మంది స్లోగా చెప్పండి అంటున్నారు. See, ఇది ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్ కాదు కదండి, ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చి ఒక 2-3 minutes తీసుకొని. Yes, now see, RAM stands for what now? Random access memory. ROM stands for what now? Read only memory. Yes, the RAM first gets the instructions which then passes to the processor. See, what does RAM functions? The RAM first gets the instructions. Manam instruction istam kada, that is first received by the RAM. Yes, which passes to the processor. RAM em chestadi, it will pass to the processor, which processors and it will send back to again the RAM. Yes, after processing. The RAM is also known as the read or write memory. We can read operations, we can also write the operations, which is a temporary memory. RAM is a temporary memory. Now ROM is a special memory, which is the read only memory. Read only means we can only read, we cannot write. So ROM can be manufactured, programmed or user programmed only. Yes, it can be manufactured, program or user program only. Memory unit means what? It is the amount of data that can be stored in the storage unit. Memory means what? Enta amount of data manam store cheyagalugutam. So that is the memory unit. Memory unit lo em untayi? RAM and ROM. RAM stands for what now? Random access memory. ROM stands for what now? Read only memory. Yes, sir. Now random access memory is what now? Temporary memory, which is non-volatile. Yes, sir. So see, RAM lo manam em chestamu? Both read as well as the write operations chestamu. ROM means what now? Read only memory. Ante only read operations e chestam manam. So this is what about RAM and ROM. Now next, what is a memory unit? Memory ante enti? Enta amount of data anedi pettochu. Ante enta amount of data it can accept. That is known as the memory unit. Now see, this is important. Indulo nunchi manam question expect cheyochu. Now see, the data storage is always in the binary digits. Yes, computer anedi it only takes in the binary form, 0 and 1. So this is a binary digits, which is 0 and 1. 1 bit means what now? 0 or 1. 0 or 1 is now 1 bit. Ila manamu 4 bits combine cheste 1 nibble form avutadi. So combination of 4 bits is equals to 1 nibble. Next, combination of 8 bits is equals to 1 byte. Yes or no? Binary అనేవి 2 digits, 0 and 1. ఒక బిట్ అంటే ఏంటి? 0 or 1. Either 0 or 1 is 1 bit. అలా మనం 4 bits కంబైన్ చేస్తే 1 నిబ్బుల్ ఫామ్ అవుతుంది. అలా మనం 8 bits కంబైన్ చేస్తే 1 byte ఫామ్ అవుతుంది. Yes, so next, combination of 1024 bytes is equals to 1 kilobyte. Compulsory oka question expect cheyochu. Yes, memory unit lo nunchi. Next, 1024 kilobytes ni combine cheste megabyte. 1024 megabytes ni combine cheste oka gigabyte ostadi. 1024 gigabytes ni combine